ടെക്നോളജിയുടെ ലോകത്ത് ഈ അടുത്ത് നടന്ന വളരെ കൗതുകകരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിലെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ശാഖയിൽ ലോൺ സാങ്ഷൻ ഓർഡർ വാങ്ങാൻ വന്നത് സാരി ഉടുത്ത ഒരു റോബോട്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. അസിമവ് റോബോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലോൺ ഓർഡർ വാങ്ങാൻ വന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ തന്നെ സയാബോട്ട് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റോബോട്ടായിരുന്നു. സാങ്ഷൻ ഓർഡർ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടി കേൾപ്പിച്ചിട്ടാണ് സയാബോട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും യാത്രയായത്. ആ വീഡിയോ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. Hi everyone, I am so happy to meet you all today at Ernakulam Press Club. I wish you all a very happy Onam in advance. It is such a great privilege to receive the financial assistance by the Federal on behalf of Asimov Robotics. With this, Federal Bank has proven once again that they will be always there to support the indigenous technology development. Thank you Federal Bank for making our Onam more colorful. Thank you all. Saya, please go on the seat. She's carefully doing it. Nice. Okay, saya. Saya. Thank you. Good.